ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਕਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਤਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 400 ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੀਨ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 8 ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਵਾਧੂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਟੋ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਨੀ ਲਿੰਡੇ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ। ਲਿੰਡੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨੇਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣ ਤਰਹੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। To all of that, and I just want to say, because I know this question was asked already, we will absolutely be putting our full costing of everything, of school repairs and everything together. You'll have it shortly, and I'm looking forward to that opportunity to share those numbers. Doug Ford's developer buddies. That is not a responsible way to govern, and that is not an appropriate way to make decisions. So we are going to make sure, yes, we are going to spend money on infrastructure when we're the government. Of course we will. Every government spends money on infrastructure. It's required. It's necessary. But what I can tell you for certain is that I won't be making those decisions based on, you know, who owns a golf course or who owns land and property that might help out with my election campaign war chest. That's not the kind of thing that I will be doing, because I don't believe that that's the way a province should be governed. I do want to just restate the fact that this campaign is an important one. There's a lot at stake in this election, and I want to let people know that they absolutely can have a government
that puts their priorities first, that fixes the things that matter most to them, and helps life get more affordable for them, and get our services to places where people need them. We need to have a healthcare system you can rely on. Our kids deserve great public education. Our seniors, our elders, to make sure those things are addressed, is to get rid of Doug Ford and the Conservatives, whose cuts will only make things worse, and vote for the party that has the best shot of doing that and making sure that your priorities are met. So I'll be there for the next number of weeks, having those conversations with people around the province, and looking forward to having an opportunity to fix the things that matter most. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਡਗ ਫੋਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਵੇ 413 ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਵੇ 413 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। It means keeping our province and economy open today and in the future. And it means saying yes to building highways and transit and getting you out of traffic. It's what families expect, and it's what they deserve, especially right here in Peel, where traffic congestion is getting worse and worse every single day. We're once again saying yes to building Highway 413. Folks, once this gets built, once we build Highway 413, just think of this. It will save 30 minutes per trip for a commuter, and that's an hour of your day returned to you. That's 5 hours per week out of gridlock and in your home with your loved ones. Highway 413 is part of our province-wide plan to build new roads, highways, and transit for all of Ontario. We're saying yes to the Bradford Bypass in York Region. We're saying yes to Kitchener's Highway 7. We're saying yes to twinning Highway 3 for the people of Windsor. And I remember, when I was down in Windsor, they love the expansion of the Highway 3. And also we're saying yes to expanding Highway 401 east for the great people out in Eastern Ontario. Friends, we're saying yes to building roads and highways no matter where you live. We'll cut through all the excuses, all the obstacles and delays, and it's time to start pouring the concrete. It's time to get paving, and it's time to get it done. You know, my friends, you won't believe this one, but Stephen Del Duca is already vowing to cancel this project. He wants to leave drivers stranded, stuck and separated from their families. It's the pattern learned as Kathleen Wynne's transportation minister. For 15 years, the Liberals had the opportunity to help the people of Brampton, but they said no. They wasted billions of your tax dollars. They left our economy stalled. They left our healthcare system on the brink. They let your electricity costs skyrocket. They left drivers right here in Brampton and across Peel stranded in traffic. They refused to build for a growing province. And now, the Del Duca Wynne Liberals want another try. They want you to forget about those nasty, nasty 15 long years. They want to drag us back to the past. Folks, as for Andrea Horwath and the NDP, for every solution, you notice they always have a problem. They always have an excuse. They always want to criticize. They've always been opposed to getting things built. Some things just never change. The Liberals and NDP, all they want to do is talk and no action. Their transit plans will never include roads or highways drivers need. Instead, they want to study after study. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ਰਾਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 1973 ਦੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਫੇਡ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। belongs to her and her alone. In Canada, every woman has a right to a safe and legal abortion, and this government will never back down on defending and promoting women's rights in Canada and around the world.
We've moved forward in a number of ways. Last year we put forward $45 million to help organizations that fight and support women's reproductive rights. We've invested in research and studies that make sure that access, which we know can be uneven for women across the country, is better understood, so we can make sure that all women have full access to the full slate of reproductive services wherever they live in this country. And I also tasked our Minister of Health and Minister of Women and Gender Equality, Ministers Duclos and Ian, in their mandate letters, to look at the legal framework that exists around reproductive health and services like abortion, to ensure that we move forward as necessary on ensuring that not just under this government but under any future government, the rights of women are properly. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਕਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਰਾਏ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ 1973 ਦੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਫੇਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। And I'll start with the first that is on a lot of people's minds right now. Given the Roe v. Wade leak from the Supreme Court of the United States, it is something that's deeply concerning and worrying to so many people. Canadians are worried about the impact that might have on Canada. Women are worried about what that means about their fundamental rights to have control over their own bodies. And I just can't imagine how scary it must be to live in America right now for people, for women waking up yesterday and seeing that leak, and today thinking about the consequences of what that means to their own freedom of their bodies. It's horrific to think about. But in Canada, I want to be clear, we always need to be vigilant to protect the right, and that's something that we'll always be vigilant and always be monitoring. But right now, what we're up against in a real and concrete way for women in Canada is a serious concern about access. Women cannot get access in many communities. Rural communities, Indigenous communities, it is impossible to find anything locally, so there are women are driving hundreds of kilometers. Sometimes it requires a 3-day trip to get an abortion, to access abortion services. So this is really a big concern. And while the Liberals are caught up in fighting the Conservatives over the right, and neither of them have done anything to meaningfully expand access. And so while we believe the most important thing to do is have clinics and access in a meaningful way in local communities, there are things we can do immediately. In this agreement that we have struck, that we used our power to achieve, we are pushing forward on pharmacare with legislation on pharmacare, a formulary of what would be covered, as well as a plan for bulk purchasing. One concrete thing we can do, and we could do it today if the government was willing to support, is to start our national pharmacare program with free access to contraceptives, including the morning after pill. That would be a concrete step towards expanding access in a meaningful way. We know that the cost of contraceptives are prohibitive for a lot of people. It's too much. It costs too much. If you don't have a drug plan, it's something that's a serious question about your budget. And so having that concrete step in the spirit of our agreement, which is to move forward on pharmacare, would be a concrete way to send a clear message that we believe in expanding access, that we're not just going to focus on a right without making sure people have access to that right. And what is the point of a right if it's meaningless? If the right is there but there's no meaningful access, it undermines the whole purpose of the right. So we're proposing on the pharmacare that we absolutely believe needs to be universal and cover all medication as broad as possible. Let's start with contraceptive to show that Canada is firmly behind expanding access in a meaningful way. 7 years of Liberals, and they've said great things. They've been great comments made about the importance of protecting this right. But what have they done concretely in 7 years to in any way meaningfully expand access? ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੋਂਪਿੰਗ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 2 ਮਈ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। This week, Alberta Health Services public health nurses will be calling impacted farmers to discuss human health implications and ways to keep their families, workers, and other people on the farms healthy.
We've also received questions on whether it is safe to consume poultry or poultry products such as eggs, particularly from hunters or individuals with small backyard flocks. This food is safe to eat if properly cooked. Avian influenza virus is destroyed at the temperatures required to cook meat or eggs, as would routinely be done. I encourage Albertans to visit alberta.ca if they have any other questions about avian influenza. Alberta Health has information related to public health, and both agriculture and environment have information related to animal health available. For anyone with a small backyard poultry flock, if you have not already signed up with Alberta Agriculture to receive information that may be relevant to you and your flock, you can do so on their website. A more common risk that I also want to highlight today is seasonal influenza. We are experiencing a rise in seasonal influenza with levels higher than they have been at any time in the past 2 years. In Alberta, we have had more than 700 cases diagnosed this season, with the vast majority identified in the past 2 months. Of these, 68 people have needed hospital care, and 3 have needed care in the ICU. Actions to lower the risk of influenza infection are the same as those we need to continue for COVID. Washing our hands regularly, staying home if sick, and for those at higher risk of severe outcomes, considering actions like wearing masks when in public places. Turning to today's COVID-19 update. Between Tuesday, April 26th and Monday, May 2nd, our PCR test positivity ranged from 21 to 27.3%, with an average of 23% for the week. This is a slight decrease from the previous week. As the Minister mentioned, hospitalizations have increased slightly from last week, and currently there are 1,267 people with COVID in hospital, including 46 in the ICU. Sadly, between April 26th and May 2nd, 69 deaths related to COVID-19 were reported to Alberta Health, with an average of approximately 10 per day. The individuals whose deaths were reported over the past week were between the ages of 28 and 102. My thoughts are with every Albertan grieving the loss of someone they cared about, no matter the cause. Whether we're grieving the loss of a loved one, experiencing illness ourselves, or adjusting to a transition to a more normal life, the last few years have taken a toll on all of us. So as this week is Mental Health Week, I would like to recognize the complex emotions many of us are feeling right now, and the fact that Albertans continue to wrestle with the effects of this pandemic in many ways. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਟੋਬੈਕੋ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ 'ਚ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੀਫਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। All of it so brutally difficult on Ontario families, on our kids, on their moms and dads, and on frontline education workers. So let's talk about the choice for just a quick moment. We know that Doug Ford has spent the last couple of years going all around the GTHA and beyond and bragging about how he's determined to build Highway 413. Let me talk for just a moment about Highway 413. As a former Minister of Transportation, the minister who stopped that reckless and unnecessary highway the first time, I can tell you that spending north of $10 billion and taking far more than 10 years to build a highway that will only save a small handful of commuters mere seconds on their trip, according to the independent analysis done. We in fact drove right past Eatonville Public Library, which is where I got my first library card and first fell in love with reading. And so to be back here with Noel, with Lee, and with Julie, and with all of you for this particular announcement is really, really special to me. And it's special because, of course, we're standing just a few steps away from a public elementary school, a school where one of our special guests, Malcolm, this morning is a student. Malcolm's right over there. And we had a chance to chat about this. You know, you've all heard me say this repeatedly. I am a father, and that is my most important job. In fact, it's the most important job that I will ever have in my life. A dad, a proud dad to 2 young girls, Talia, who's in grade 9, and Grace, who's in grade 5. And they both attend publicly funded schools in our home community of Woodbridge. And so when I talk about publicly funded education, when I talk about how difficult the past 4 years have been
in particular the past two under the Ford Conservatives, it's not a key message for me. It's not a talking point. It's not an abstract conversation. It is literally what my wife and I and our daughters and millions of Ontario families have had to endure when they shouldn't have to. We see, and again, in this election campaign that will officially begin today, it is very clear that this is a campaign about choices. The kind of choice that's right in front of the people of Ontario, in particular on an issue like publicly funded education. And by the way, we saw the undermining and the underfunding of publicly funded education by Doug Ford and the Conservatives before the pandemic began. You know this. You know that when they decided to go to war with frontline education workers, when they decided to try to cut costs, when they decided to command from on high that there would be mandatory online courses, all of that and more was a clear indication that frankly Conservatives just cannot help themselves. That when they're given a chance, their first action, one of their first actions, is to go on the attack against publicly funded education. This is what we have seen from that party for so many years. And then the pandemic hit. The pandemic hit, and we learned that they weren't ready, that there wasn't a plan. This whipsaw effect back and forth of schools opening and closing, announcements made late on a Friday with no advance notice, kids who were isolated, who were trying to learn through a screen. विश्व सेहत संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अडानोम घेब्रेयेसस ने कोविड महामारी बारे एक अपडेट प्रदान करते हुए कहा कि विश्व पद्धर ते केसां च लगातार गिरावट आ रही है तो कोविड तो हफ्तावारी मौत दर मार्च 2020 तो बाद सब तो हेठले पद्धर ते है। नाल ही उन्होंने कहा कि यह जानना बहुत जल्दी है कि ये नवे सब वेरिएंट दूजे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स नालों ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं या नहीं। Reported cases and deaths from COVID-19 are continuing to decline, with reported weekly deaths at their lowest since March 2020. But these trends, while welcome, don't tell the full story. Driven by Omicron subvariants, we're seeing an increase in reported cases in Americas and Africa. The South African scientists who identified Omicron late last year have now reported two more Omicron subvariants, BA4 and BA5, as the reason for a spike in cases in South Africa. It's too soon to know whether these new subvariants can cause more severe disease than other Omicron subvariants, but early data suggests vaccination remains protective against severe disease and death. The best way to protect people remains vaccination, alongside tried and tested public health and social measures. This is another sign that the pandemic is not done with us, and there are some clear takeaways. First, vaccinating at least 70% of the population of every country, including 100% of the most at-risk groups, remains the best way to save lives, protect health systems, and minimize cases of long COVID. Availability of vaccines has improved significantly, but a combination of lack of political commitment, operational capacity problems, financial constraints, and hesitancy due to misinformation and disinformation is limiting demand for vaccines. We urge all countries to address these bottlenecks to provide protection to their populations. Second, testing and sequencing remain absolutely critical. The BA4 and BA5 subvariants were identified because South Africa is still doing the vital genetic sequencing that many other countries have stopped doing. In many countries, we're essentially blind to how the virus is mutating. यूएस फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पावेल ने घोषणा की थी कि इसकी कोर ब्याज दर च 0.5% का वाधा किया गया है जो कि 2 महीनों च दूजा वाधा है।
ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਰ ਨੂੰ 0.75 ਤੋਂ 1% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਖਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 50 ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।